Alegamos al primer mundo hace muchos años. No fue nuestro primer mundo colonial exitoso más all de la cuna, pero fue, y sigue siendo hasta el día de hoy, el mejor mundo que jamás habíamos encontrado. La perfección encarnada. Era la definición misma de un mundo para eso. Paisajes hermosos, vistas increíbles, tierras de cultivo extraordinarias y rocas ricas en minerales. Los colonos inundaron el lugar incluso antes de que pudiéramos reclamarlo oficialmente y poner todo en orden como correspondía. Para cuando los canales oficiales se abrieron, las minas ya estaban en pleno funcionamiento, las granjas producían el doble que las nuestras, y la población del planeta se contaba por millones. El planeta se convertía rápidamente en el centro de nuestro imperio, pequeño como era. Luego, justo en el momento en que el emperador estaba a punto de declarar el mundo un tesoro nacional, nuestros equipos de exploración encontraron otro. Más grande, más espacioso, rico en una cantidad y calidad de recursos minerales verdaderamente alucinantes. Todo el planeta estaba formado por caidwanes, hermosas cuencas fluviales, respiraderos geotermáicos y un volcán que expulsaba ceniza y roca ricas en oro y plata. Nos hizo ricos casi de la noche a la mañana. En solo un año nuestra economía se dispara al doble de lo que era y se quadruplica para el segundo año. Nuestra economía dio un salto enorme y usamos el planeta y sus campos de asteroides ricos en minerales circundantes para iniciar una industria masiva de construcción de naves. Habíamos comenzado oficialmente a tener bricas propiamente dichas que producían naves estelares y combustible para ellas, y con ello, los derechos de un verdadero imperio. Luego encontramos otro menos. Un mundo oceánico lleno de algunos de los peces más grandes, finos y hermosos que podíamos imaginar. Nuestro suministro de alimentos se triplica. Luego encontramos otro mes. Este estaba formado por mesetas planas con precipitaciones extrañamente regulares, convertí en dos en nuestro granero. Surgieron granjas por todas partes. Y el imperio, por primera vez, se enfrenta a su primer desafío real la población. Había demasiados lugares para vivir y muy pocas personas para habitarlos. Los bienes raíces, incluso en estos mundos paradisíacos, se convirtieron en un mercado de compradores, vendiendo tierras a precio de ganga con tal de lograr que la gente se estableciera y se reprodujera. No era lo más sil del mundo, lo sabíamos, pero siendo sinceros era un buen problema para tener. Luego encontramos otro mes, y este nos hizo cuestionar la realidad misma. Este derrota las mentes de nuestros científicos y eruditos. Un mundo oceánico cuyos continentes flotaban en el cielo, a kilómetros sobre el fondo del océano, rebosantes de vida. Nos asentamos olvidamos si mo todo paraque demasiado preciso. Empezamos a pensar y a cuestionar mes, notando algo extraño en cada mundo. El mundo del cielo, como lo llamamos, fue el catalizador que nos hizo empezar a cuestionar todo lo que encontramos. Terraformación. A una escala masiva, con precisión extrema y procesos de terraformación antinaturalmente rápidos en cada uno de nuestros mundos para eso. Cuanto más observamos, más notamos. Vida oceánica similar que solo cambiaba de forma mínima debido a la evolución biológica local. Peces con espadas en lugar de rostro, peces de escamas azules en un planeta, escamas verde-azules en otro. Ligeramente más pequeños o ligeramente grandes. Fitoplancton y arrecifes de coral que comparten en un mismo punto de ascendencia entre planetas. Especies de aves que cumplen funciones similares en el ecosistema, con los mismos cantos, un poco más grandes o más pequeñas según el mundo, distintas según su ubicación, pero similares en apariencia. Todo rastro de la tecnología utilizada para terraformar estos mundos había desaparecido. Científicos y equipos de excavación cavaban y no encontraron nada, ni siquiera una traza de metal refinado o de contacto civilizado de ningún tipo.
luego nos encontramos con los amacandi. Un imperio del doble de nuestro tamago y con la meta de nuestra agresividad, que se estaba asentando en un mundo pari, so con criaturas colossales, que sus colonos podían usar como vivienda y para la agricultura. Es mundo también era un pare, so terraformado, adaptado a las enormes bestias que lo habitaban. Las criaturas se desplazaban por gigantescos cañones y alrededor de montañas, permitiendo la obtención de minerales al raspar las paredes montañosas. Los imacandi se convertirán rápidamente en socios comerciales. Ya que ansi vamos a acceder a la hermosa flor sarac, algo bello y con un etar muy til para unguiento medicinales. Pero ambos notamos las similitudes. Ellos tenían una docena de mundos, que la mayoría de la galaxia consideraría paresos. Nosotros teníamos oco en ese momento. Cantos mías hebrea por descubrir. Fue aproximadamente entonces cuando nos topamos con la combinancia. Un imperio religioso de varias especies distintas que veneraba los planetas como regalos de los dioses. Cada planeta, mediante evolución natural, poseía su propio recurso natural nico, y cada uno ocupaba un lugar específico en el mercado galactico. Cada recurso singular resolvía uno u otro problema, de una u otra manera. Y cada planeta parecía haber sido fabricado o terraformado de algún modo. Entonces notamos algo en las herramientas. Reunimos mis datos, cuestionamos mis cosas, encontramos mis mundos para explorar, explotar y colonizar. En el proceso entramos en contacto con otros dos imperios y obtuvimos aún más información. Con el tiempo, notamos un patrón. Cada planeta se encontraba dentro de la zona habitable su estrella madre de alguna manera, lo suficientemente cerca para absorber la radiación necesaria o lo bastante lejos para no quedar abrazado. Cada uno era el tercer o cuarto planeta desde su estrella. Cualquier sistema que no cumpliera ese criterio era biológicamente igual a cualquier otro sistema planetario común. Cada planeta tenía aproximadamente la misma combinación de unas 200 especies reconocibles de aves, artrópodos, depredadores, presas, herbívoros, carnívoros y diversas especies de peces, dependiendo del planeta en cuestión. Cada uno era diferente en algún aspecto, moldado por al menos unas pocas generaciones de evolución en su nuevo mundo. Cada planeta estaba saturado de riqueza mineral y poseía alguna variación de cualidad túnica, incluso si no fuera un paraíso por sí mismo debido a la habitabilidad, lo convertía en un candidato privilegiado para el asentamiento. Cada planeta había sido, de algún modo, diseñado para sostener su propia riqueza mineral mediante actividad técnica, o para mantener su propia ecología a través de un ecosistema complejo pero extremadamente robusto. Cuanto más observamos, más veríamos cómo el patrón se desplegaba y lo rápido se volvía a identificar los tercero o cuarto desde la estrella, dentro o alrededor de la zona habitable. Geología ecóloga túnicas, especies similares y recursos comercializables. También sabemos que, a juzgar por el mustrio del suelo, la actividad técnica y otros procesos derivados de nuestros estudios, cada planeta tarda menos de 100 ciclos galácticos en terraformarse por completo. Algunos pasarán directamente de roca esteril a sus verdes en un lapso de tiempo asombrosamente corto. Bien, ya habíamos resuelto el que éramos, ahora nos preguntamos, todo esto está muy bien. Pero ¿quién haría algo así por qué lo haría? Nuestros propios experimentos en terraformación produjeron resultados lamentables. Incluso siguiendo el mismo patrón, cualquier intento nuestro de terraformar un planeta requeriría una inversión de varias décadas, si no siglos. Y esos intentos conllevaban la necesidad de un mantenimiento los que apreciamos el regalo, por supuesto, pero queríamos saber de verdad quién o por qué. Tenía poco sentido gastar una cantidad colosal de energía en crear estos planetas para luego simplemente marcharse.
Entonces ande uno de nuestros equipos de exploración envía una comunicación urgente a través de un canal no asegurado. Era una imagen de una superstructura, en su mayor parte intacta que orbitaba y seguía recolectando la energía de uno de los fenómenos más de la galaxia en magnetar. Una gigantesca estructura del tamaño de un sistema estelar, de proporciones hasta entonces inimaginables. Un sistema de tres estructuras interconectadas, un núcleo interno que contenía la estrella, un anillo exterior que procesaba materiales y otro anillo exterior que actuaba como una especie de planeta plano en forma de cinta. No perdimos tiempo y ordenamos una expedición. Todo el sistema estelar estaba vacío. No había naves, ni se alas decis creadores, ni rastro alguno de habitación. El núcleo interno mantenía la estrella en su lugar, utilizando uno de los conjuntos de escudos más complejos que jamás habíamos visto, a una escala gargantuesca. Para contener la estrella morta mientras usaba blindaje para redirigir la absurda energía magnética hacia matrices de recolección, que, presumiblemente, de algún modo, convertían esa energía magnética pura en energía utilizable, combustible o recursos. De alguna manera, el segundo anillo se usaba para almacenar la energía recolectada y convertirla o refinarla en una especie de fluido pito para extraer y aterador. Fluido luego podía transformarse en casi cualquier cosa. Después, el tercer anillo, lo que nuestros equipos denominaron un mundo anillo, existía muy lejos en el borde exterior de la influencia de la estrella. Era un plano que absorbía las incommensurables emisiones de luz de la estrella, con una atmósfera mantenida por enormes estructuras y sistemas de generación de gravedad. La mera existencia de esta estructura era prueba suficiente de que una civilización antigua, de poder y tecnología incommensurables, había vivido dentro de nuestra galaxia. Estaban creando estructuras colosales y terraformando al azar grandes porciones de la galaxia para hacerlas habitables. Por alguna razón, teníamos que encontrarlos. Pero antes, independientemente de eso, toda la galaxia en general envía enormes flotas para colonizar el mundo anillo. En cuestión de semanas, las primeras granjas ya estaban tan sembradas, y tan rápido que los agricultores no podían seguir el ritmo de la cosecha. La producción de energía era tan vasta que tuvimos que empezar a exportar la misteriosa sustancia viscosa, cuando se la haca realizar alguna función mediante una matriz de seda. El culo específica que encontramos podía usarse para fabricar literalmente cualquier cosa, siempre que estuviera suficiente cantidad. Curiosamente, los sistemas de cerramiento no contenían ningún dato relevante, ni siquiera de pasada, sobre sus creadores. Lo único presente en cualquier base de datos eran las métricas operativas de la instalación y las instrucciones de mantenimiento, tan detalladas que hasta una ameba podría entenderlas. Seguimos explorando, seguimos expandiéndonos, usando los planetas de los creadores. Como los llamamos, para ampliar nuestro imperio, hasta finalmente crear una gran confederación de estados, explorando y catalogando la galaxia juntos. Entonces alguna notar un nuevo, un patrono menos inusual. Algún tiempo después del descubrimiento de la superestructura del magnetar, se elaboró un mapa. Un mapa de todos los planetas de la galaxia que eran mundos para, so terraformados. Era una vista desde arriba y hasta donde llegaba formaba un patrón similar a palabras. De hecho, eran palabras. El mapa de la galaxia que habíamos descubierto hasta ese momento mostraba que cada planeta había sido creado de alguna manera para, visto desde arriba, formar símbolos y signos en un lenguaje coherente. Empezamos a notar grandes fragmentos del mensaje asentes y triangulando coordenadas a partir de esos vacíos según los datos lingüísticos que podíamos obtener. Logramos encontrar, exactamente en los lugares donde esperábamos hallarlos,
Planetus Paraiso. La imagen si volvi mes clara, como si los creadores estuvieran usando las propias estrellas como tinta para escribirnos un mensaje. Ahoras converti en un viaje di descubrimiento lino de preguntas. Que intentaban discernos. Yo había algún tipo de secreto universo. Era la razón de esta elaborada operación que el secreto era tan devastador, que necesitamos alcanzar cierto nivel de conocimiento y tecnología antes de poder conocerlo, y esto era nuestra prueba. Comenza una especie de fibra del oro para encontrar todo lo que pudiéramos, maperlo y añadirlo a la imagen. La respuesta estaba en las estrellas y era nuestra para tomarla. El viaje comenza. Y empezamos a usar los diques secos y los recursos del magnetar para construir enormes flotas de naves de largo alcance y larga distancia. Enormes naves de clase acorazado, autosuficientes, capaces de viajar a cualquier lugar, extraer sus propios recursos, fabricar sus propias piezas y cultivar su propio suministro de alimentos. Ahora teníamos la tecnología. Los creadores nos habían proporcionado todo lo que podíamos pedir. Los sistemas del magnetar por sí solos nos ofrecían un pozo ilimitado de tecnología obtenida mediante ingeniería inversa, y el suministro de alimentos estaba garantizado por los recursos de los diversos mundos para eso. Teníamos una misión y por los creadores y vamos a cumplirla. Lo más notable que descubrimos fue que los creadores se llamaban humanos. Y que proven en un mundo mortal de clase 12. Encontramos naves abandonadas flotando en los escombros asmicos, bases estelares perdidas y estaciones olvidadas a la deriva en el vacío entre sistemas. Puestos mineros abandonados y muchas otras cosas. Una flota entera de naves de guerra humanas, orbitando suavemente una estrella moribunda. Un planeta entero, en los confines más lejanos de su estrella madre, convertido en un complejo computacional planetario gigantesco. Había poca información que obtener de estas fuentes. Todas seguían exactamente el mismo patrón. Una civilización en la Hfy de su poder simplemente ya hizo lo que estaba haciendo, empaque cuidadosamente sus pertenencias y luego desaparecía del universo. No hubo señales de lucha, ni conflicto, ni duda alguna. Se levantaron de lo que estuvieran haciendo en ese momento. Ordenaron sus habitaciones y luego desaparecieron en la espuma cuántica sin dejar rastro. Nos encontramos con varias superestructuras más, incluida una estructura masiva que los humanos llamaban una esfera de Dyson, que encapsulaba una estrella gigante azul. Producía cantidades inconmensurables de energía, aunque no sabíamos con qué propósito. Eso no nos impide aprovechar toda esa energía. Descubrimos algo llamado un motor estelar, una nave estelar de tamaño gigantesco compuesta por varios planetas unidos mediante una colosal gigastructura, que utilizaba una estrella como su núcleo energético. No sabíamos muy bien qué hacer con esa. Otra cosa fue el estelero ultra, que en esencia no era más que otro dique seco para naves estelares, solo que del tamaño de todo un sistema estelar, utilizando una estrella de neutrones anclada como forja de combustible y recursos. Sin importar lo que encontráramos, todo era igual. Núcleos de memoria mayamente barrados o limpiados, sin ocupantes ni rastro alguno de propietarios anteriores. Todo había desaparecido. De nuevo, como si se hubieran levantado, recogido sus cosas y se hubieran largado. Aún así teníamos datos suficientes para obtener una explicación general de su cultura y de las variaciones de la especie. Mamíferos de aspecto simiesco, dos piernas, dos brazos, dos pies y dos manos, una cabeza, etc. No teníamos, sin embargo, una escala temporal de referencia. Eso fue así hasta que encontramos eso. Escondido no tan prolijamente dentro de una estrella errante, fuera de la influencia de nuestra galaxia, había un sistema estelar tónico, compuesto por una enana marrón relativamente tenue.
Lo encontramos por una parte del mensaje escrito en las estrellas nos siwa la bahasha el con una flecha. Ojal todos los secretos fueron así de fáciles de encontrar. Orbitando esa enana marin, flotando suavemente en el vacío del espacio, había una sonica nave de guerra humana. Tal vez de clase cruceros en nuestros enderes. A bordo encontramos un cadáver humano real, un humano antico, momificado tras haber pasado muchos milenios en el vacío congelado de su nave, pero un humano al fin y al cabo. Un hallazgo verdaderamente magnifico, y aunque menos importante. También encontramos un archivo cultural completo y un conjunto de datos, diversas obras de arte incluso una enciclopedia completa de glosarios y terminologías. Y más importante un mapa de la galaxia. Cada estrella, cada resto abandonado, cada planeta, absolutamente todo lo que había en Heco o descubierto estaban na nueve meses examinar los datos, había muchísimo material. Pero alguien encontró algo. Las últimas palabras del humano halado en aquella nave abandonada, grabadas en formato de audio. Que me condenan al infierno si no voy a tener la última carcajada después de toda la mierda por la que pasado. Ascensión mis cojones. Me iré cuando a mimi de la maldita gana. Les voy a dar algo sé, el gesto final perfecto. El más grande de la historia. Tendrán que mirarlo desde el cielo o desde el infierno, like cada vez les voy a dola. Resi. Solo lo he sabido durante cocientos años is solo indigestión, no sabes una maldita cosa. Yo hides my propio jugo, en no varca para mais se antibinos, y ahora tiens QSQ oiran eso. When está ILL UANDO media lea maldia taganen, samaba menos como un creadores iluminado de mundos para so más como un vijo gruñón y cascarabios, adicto a sus propios rencores. Resulta que la humanidad no había sido borrada ni erradicada. Los humanos eran una entidad extragaláctica, procedente de una galaxia lejana, que había venido aquí a descubrir nuevas fronteras, miles de años antes de que nosotros nos uniéramos al vacío. Las personas en su mundo de origen crearon algún tipo de dispositivo, que desconocimos y de alguna manera ascendieron en un plano diferente de la realidad, a una forma distinta de existencia. Cada humano recibe la llamada para hacerlo, empacaron tranquilamente sus cosas, ordenaron sus hogares, eliminaron todos los datos irrelevantes de sus sistemas y luego desaparecieron juntos en el Ethereum. El anciano que encontramos al parecer no estaba de acuerdo con eso. Su historia de vida era bastante trágica, esposa perdida, carrera fracasada, infancia miserable. Resulta que tenía demasiada rabia, demasiado rencor, y decidí ignorar la lata para unirse a la humanidad, recuperando y reutilizando su tecnología para crear la tecnología de terraformación que dio origen a los parasos que todos disfrutamos hoy. Luego pasa incontables años terraformando planetas hasta convertirlos en mundos para cambiando para siempre el rostro del universo, todo para talar un mensaje, un último adiós en forma de un mapa del paraíso. Examinamos el mapa que nos deja y rápidamente notamos el patrón. Cada planeta estaba marcado terraformado, y cuando nos alejamos para ver la galaxia completa, habla usado sus travesuras de terraformación para escribir un mensaje en las estrellas. Dedica un sacrificio personal inmenso a este proyecto, y fue lo último que hizo, aparentemente muriendo feliz y solo, pura milicia, no contra un individuo, sino contra el propio universo. Un mensaje grabado en las estrellas mismas, un recordatorio permanente de su último acto. Eran letras de una canción. Nos conocimos desde hace tanto tiempo tu corazón ha estado doliendo, pero eres demasiado tímido para decirlo en el fondo. Ambos sabemos lo que ha estado pasando, conocimos el jugo y vemos a jugarlo, solo quiero decir si momi siento tengo,
Que endas nunca voy abandonar de decepcionar a abandonar nunca voy a deserca non voy a cora por a desertat nunca voy a hacer unora mencherias, lurica voy a deser a mentaya ni a herut, lowell timo quihizo, fuhetral unric, roll a todo el universo, para simpra, purawai simplement por despecho, como galaxia estamos divididos sobre quere pensar al respecto. Por un lado, ahora tenemos acceso a una sociedad tecnológica y incontables mundos para eso todo gracias a él. Por otro lado, ahora que conocemos el contexto de todo el mime detrás, estamos bastante molestos de haber sido recrolidos. No estamos seguros de si sentirnos imprisionados por el esfuerzo o molestos por él, porque vivimos en esos planetas. Somos permanentemente parte de ric, rol eterno mientras vivimos en un paraíso literal. En realidad no sabemos muy bien qué pensar, salvada bien jugado, sigor. Muy bien jugado.